Hello everyone, welcome to exam Shastraz. Today we are going to discuss the current affairs of December 16th. Today's number one topic is Manrega to be revamped as Punna Bapu Gramin Rozgar Yojana. The Union Cabinet approved a bill to rename Manrega as Punna Bapu Gramin Rozgar Yojana and increase the guaranteed employment days from 100 to 125 days. So what is Manrega? Manrega is Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act. Before now it will be revamped as Punna Bapu Gramin Rozgar Yojana. And again another change is that number of employment days will increase from 100 to 125 annually. Status of Manrega in financial year 2024-25. Number one is percentage. Total work percentage declined to 290.6 crore from 308 crore in financial year 2023-24. Okay, so percentage has declined. Then number two, average employment, it remained 50.24 days per household, well below the 100 days guarantee. Okay, 100 days guarantee হ'ব লাগিছিল 100 days কাম পাব লাগিছিল বাট এভাৰেজ কিমান কৰি আছে 50.24 days কৰা হৈ আছে দেন নম্বৰ 3 women participation women accounted for 58.15% of percentage, the highest share in a decade. Okay, allocation, budget allocation remained unchanged at 86,000 crore compared to the previous year. Okay, budget to same ase 86,000 crore. Household coverage, about 5.54 crore household received work, while 60 to 70 lakh demanding household were unmet. Okay, so household coverage to অকমান কম হৈ আছে 60 to 70 lakhsৰ household কামেই পোৱা নাই. Number 6 point হৈ গ'ল wage delay. So wage বোৰ delay হৈ আছে. Wage arrears reach about 974 crore due to delay release of central funds. এতিয়া অলপ আমি মনৰেগাৰ কথাটো চাওঁ. Manrega is a centrally sponsored scheme guaranteeing the legal right to rural wage employment. Okay, Manrega কি কৰে আমাক legal right এটা দিয়ে যাতে rural wage employment কাৰণে. Number 2 point হৈ গ'ল, the scheme was enacted under the National Rural Employment Guarantee Act 2025 and renamed Mahatma Gandhi Narega in 2009. Initially launched in 200 most backward rural districts. Okay, initially 200টা একদম backward districtত launch হৈছিল. Manrega was extended nationwide from financial year 2008-2009. It is a demand-driven scheme allowing registered household to demand employment formally. It is a demand-driven scheme. Section 3 clause 1 guaranteed at least 100 days of unskilled wage employment per rural household annually. States may provide employment beyond 100 days at their own expenses. Entitlement increases to 150 days in drought or natural calamity affected areas and for ST household under the Forest Rights Act. Okay, case entitlement to increase over 150 days. Code jot drought hase ba national calamity hoise aru ST household under Forest Act. The 5 number point, eligibility. Applicant must be citizen aged 18 years or above, rural residents হ'ব লাগিব আৰু willing to perform unskilled labor. Unskilled labor মানে সেই হাজিৰা কৰা বুলি কয় যে তেনেকুৱা. At least 1/3 of total beneficiaries under Manrega must be women worker. 1/3 women worker হ'ব লাগিব. 3 জনৰ ভিতৰত এজনী women হ'বই লাগিব. Time limit, employment must be provided within 15 days. Failing which unemployment allowances becomes payable. It is government framework. Nodal ministry ki hai? The Ministry of Rural Development in the central is the central nodal ministry. Okay, Rural Development, Ministry of Rural. Decentralization. Gram Panchayat receive application, issue job cards and approve work. Okay. Gram Panchayat application will receive करे और यहाँ की करे job card दिए. No, अरे काम और यहाँ approval दिए. Panchayat must execute at least 50% of the total work in terms of cost. Okay. Number 3 number point.
Monitoring. Central and State Employment Guarantee Council monitor scheme implementation. ইহঁতে monitor কৰে Central আৰু State Employment Guarantee Council. Social audit কৰা হয় by Gram Sabha are mandatory under Section 17 of the Manrega Act. Funding. The central government bears 100% unskilled wage cost and 75% of the material cost. Central government bear কৰে 100% unskilled wage cost pura 100% কৰে আৰু 75% material cost central government কৰে. এটা work condition কথাটো চাওঁ. Work is normally provided within 5 km with 10% extra wage beyond this distance. মানে 5 কিলোমিটাৰৰ ভিতৰতে হ'ব লাগিব কাম আৰু যদি তাতকৈ দূৰত হয় তেতিয়াহ'লে 10% extra wage দিব লাগিব. Number 2 হ'ল permissible work prioritize natural resource management and durable rural infrastructure development. Number 3 point হৈ গ'ল prohibition. Contractors and labor displacing heavy machinery are strictly prohibited. Contractor আৰু যিবোৰ হেৰি replace কৰে heavy machinery সিহঁতক prohibit কৰা হৈছে. Cost ratio. A 60-40 waste to material expenditure ratio is mandated at district level. 60 to 40 ki waste to material expenditure. District level eto mandate kora hoise. Payment and records. Every registered household is issued a job card to record employment and formal demand work. Wages are paid through direct benefit transfer into bank or post office. Wages are revised annually and linked to consumer price index of agricultural labor. It is emerging trends in Manrega. Number 1 is digital parts. Digital parts মানে কি হয় the process of এনেকে মানে যিবে clean up কৰা হয় মানে organize কিছুমান মানে মিছাকে সোমাই থাকে ন হেতক মানে সাফা কৰা হয় মানে উলাই দিয়া হয় যেনেকৈ mandatory আধাৰ seeding কৰা হ'ল and KYC enforcement কৰি mass deletion of Manrega job card যিখিনি মিছাকে সোমাই আছিল কিছুমান মানুহে মানে কৰাপশন আৰু এটো তে হে ডিজিটাল পাৱাৰৰ থ্ৰুৰে হিহঁতক মানে বাহিৰ কৰা হয় ecological shift Manrega now prioritize natural resource management no and with at least 60% of sanction must reserved for national natural resource management wage mismatch low Manrega wages relative to market wages are pushing young male workers out মানে Manrega wage to অলপ কম মার্কেট রেটতকে এখানে বহুত ইয়ং ওয়ার্কারখিনিৰ কাম নকৰা হৈ গৈছে এখানে হেৰিটো কম আমি পাইছো ন কি কয় পার্সেন্টেজটো কমি গৈছে attendance loss technical glitches in app based attendance system have caused a 12% decline in কি হৈছে মানে এপ লাগিব ফোন লাগিব ন হেতু কাৰণে তো বহুতেটো চলাব নাজানে তো সেইকাৰণে বহুত ডিক্লাইন হৈ গৈছে drone audit District Ombudsman increasingly use drone to verify ghost assets, reducing reliance on local field verification. কিছে আগত কি হয় মানুহ গৈ ভেৰিফাই কৰে তাত অলপ গণ্ডগোল হ'ব পাৰে ন এখানে আজিকালি কি কৰে ড্ৰোনেৰে চাই আৰু নেক্সট আছে PMAY কনভাৰ্জন গ্ৰামীণ না প্ৰধানমন্ত্ৰী आवास योजना PMAY মানে হয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস ঘৰ দিয়ে যে ঘৰ হেতু beneficiary receives 90 days in plain and 95 days in hill of unskilled wages to build their own homes নিজৰ ঘৰ বনাবলৈ এটো দিয়া হয় এটা আমি নেক্সট টপিকটো আমাৰ হৈ গল নিউ ইনস্যুরেন্স বিল 2025 কনটেক্সট তো চাও the सबका बीमा सबकी रक्षा amendment of insurance laws bill 2025 aims to modernize India's insurance framework in line with Insurance for All by 2047. It has amended the Insurance Act 1938, the LIC Act 1956 and the IRDAI Act 1999. It IRDAI to ki hai? It is Insurance Regulatory and Development Authority Act 1999. It is status of insurance sector in India. Number 1, insurance market global. India's overall insurance market is ranked the 10th largest in the world in terms of total premium volume. Total premium volume or mane amar India insurance market 10th largest. Bale bhal kotha eto. The number 2 hoy life insurance sector. India also ranked
10th global in the life insurance business. LIC global ranking. The Life Insurance Corporation of India (LIC) is ranked among the third strongest insurance brands globally according to Brand Finance 2025 report. The next, market size. The Indian insurance market was valued at approximately 303.3 USD 25 lakh crore in 2024 and is expected to grow substantially in the coming decade. Aro grow koribohe. Penetration. Insurance penetration in India stood at around 3.7% of GDP latest for financial year 24, with life insurance accounting for 2.8% and non-life 0.9%. Need for new insurance bill. Amak kyo new insurance bill laga hol? Kisman point is number 1 hoga low insurance penetration. Insurance penetration in India is only 4% of GDP. Okol GDP 4% manhoye mane insurance loy compared to global average. Global average is 7%. Living large populations uninsured. Ite amar bahut mane insurance nokore. Now second point hoga capital and investment deficit. Mane amar ki hoga পইচা নাই ন পইচা কম আছে মানে আৰু ইনভেষ্টমেন্টও কম হৈছে এখানে লং টার্ম ইন্স্যুরেন্স রিকোয়ার ডিপ ক্যাপিটাল বাট রেস্ট্রিক্টেড ইনফ্লোস লিমিটেড এক্সপেন্সিভ এখানে এক্সাম্পল ৰেইজিং FDI to 100% কৰিছে মানে ফৰেন ডাইৰেক্ট ইনভেষ্টমেন্ট মানে ফৰেনৰ মানুহে ইয়াত ইনভেষ্ট কৰিব পাৰিব ক্যান এট্ৰেক্ট গ্লোবাল ইন্স্যুরেন্স ইনটু এ মাৰ্কেট উইথ এ 1.4 বিলিয়ন পপুলেশন reinsurance concentration risks. India's reinsurance market is dominated by GIC, General Insurance Corporation of India Reinsurance, limiting risk diversification. And number 4 point is weak consumer protection. Earlier regulatory tools had limited deterrence against unfair practices. Amar kisman consumer protection napa hekhini eta heri koribo lagibo mane unfair hoy ase jikhini hekhini thik koribo lagibo. Yeah, key provision of the bill. Eta a bill to je jetu heri hol tar kisman key provision ami sao kion FDI foreign direct investment liberalization raises insurance FDI cap from 74% to 100%, enabling global capital inflow. बढ़ाई दिले no FDI cap to बढ़ाई दिले. The reinsurance entry cuts net own funds for foreign reinsurance from 5,000 crore to 1,000 crore. Equity flexibility raise ADRE approved threshold for share transfer from 1% to 5%. Number 4, autonomy allows LIC to open zonal offices and restructure overseas operation without prior approval. Okay, LIC to power da diya hoise. IRDAI empowerment grants power for disgorgement penalties and one-time registration. Disgorgement ki hai? A regulatory enforcement tool that requires entities to return unlawfully gained profit, preventing unjust enrichment and deterring violation. Okay, eto eneka eta regulatory enforcement tool hai je ki kore jikhini unlawfully paisa poa goise no ebur hekhini ki hoy and mane ghurai dia hoy ba kisman preventive measures lo hoy mane hekhini kore hetuke disgorgement boli koa. Key issues within the bill. Number 1 hoga composite licensing. No provision allowing insurance to operate across life and non-life segment. Then second point, entry barriers. 100 crore minimum paid up capital for insurance companies, life and general insurance, and 200 crore for reinsurance companies remaining unchanged under the bill. Okay. Then number 3 point, limited inclusion. Missed opportunity for niche, regional, health only, and micro insurance. Number 4, product CEOs. No permission for blended insurance or cross financial product distribution. 5 number point, risk innovation. Absence of a framework for captive insurance for large corporation. Number 6, captive insurance, a risk management arrangement where a company creates its own subsidiary insurer to cover internal risks and reduce dependence on external insurance market. Okay. এবোৰ ইমান দৰকাৰী নাই আৰু আমি ষ্টিল মই পঢ়ি দিছোঁ আৰু এটা ৱে ফৰৱাৰ্ডটো কি হৈছে আৰু নতুন ইনচুৰেঞ্চ বিলত কম্পজিট লাইচেন্সিং হৈছে এলাউ ছিংগল ইনচুৰেঞ্চ টু অপাৰেট এক্ৰছ লাইফ হেল্থ জেনেৰেল ইনচুৰেঞ্চ চবতে কৰিব পাৰিব আৰু এটাই লাইচেন্স হ'ব
Capital rationalization, reduce minimum paid up capital to enable niche and regional players. Example, micro insurance model in Asian market, expanded coverage among low income. Inclusive insurance, promote health only micro and rural insurance to reach undeserved groups. Example, PNFBY and Ayushman Bharat. So targeted schemes improve last mile coverage. Regulatory safeguards, strengthen IRDAI supervision alongside liberalization to protect policy. Example, SEBI style disgorgement power, ensure market discipline. এটা নেক্সট আমি টপিকটো হ'ব কি আমাৰ AMH-60R হেলিকপ্টাৰ স্কোৱাড্ৰন, এইটো এটা নতুন স্কোৱাড্ৰন গঠন কৰা হৈছে সেইটোৰ ওপৰতে আৰু কনটেক্সটো চাওঁ। The Indian Navy will commission INAS 335 its second squadron of MH-60R Seahawk helicopter at INS Hansa, Goa, adding to its operational maritime helicopter force. About MH-60R Seahawk helicopter platform, US origin হয়, multi-role maritime helicopter. Maritime মানে কি সাগৰত ঘূৰিব, naval Black Hawk variant, inducted to replace the aging Sea King 42/42A helicopter of the Indian Navy. ইয়াতে এইটো নতুন স্কোৱাড্ৰনটোৱে পুৰণা Sea King সিহঁতক ৰিপ্লেচ কৰিব আৰু। দেন ৰোল, কি ৰোল হ'ব সিহঁতৰ ৰোলছ? Configured for anti-submarine welfare, anti-surface welfare, search and rescue, medical evacuation and vertical replenishment from frontline ship and aircraft carrier. কিছুমান কাম হ'ব সিহঁতে কৰিব লাগিব। System কি আছে? Fitted with advanced sensor, weapons and avionics, fully integrated with fleet operations after validation under Indian reference atmosphere conditions. Procurement, India signed a $2.4 billion deal in 2020 with the US for 24 MH-60R helicopter. 15 have been delivered so far. Number 5 point is induction. The first MH-60R squadron INAS 334 was commissioned in March 2024 at INS Garuda, Kochi, strengthening India's blue water capability in the Indian Ocean. 6 number point, the Indian reference atmosphere is a benchmark used by Indian defense services to test aircraft performance under Indian climatic and operating conditions before induction. Okay, Indian reference atmosphere to ki hoy, etu mane eta defense mane sai aru aircraft to Indian climatic condition yoto eta test kora hoy dei. Eta next our topic এটা আছে কি courts as guardian not regulator, preserving free speech in India. Recent observation by the Supreme Court in Ranbir Allahabadiya versus Union of India suggesting new regulatory mechanisms for online content have triggered debate on whether courts should protect free speech or inadvertently regulate it. It is recent Supreme Court হেৰিত সেইটো এতিয়া আমি চাব লাগিব ফ্ৰী স্পীচটো কোৰ্টে কি কৰা যায়, প্ৰটেক্ট কৰিব লাগে নে উল্টা ৰেগুলেট কৰিব লাগে। About courts as guardian not regulator, preserving free speech in India. Okay, এতিয়া কোৰ্টৰ কাম হৈ গ'ল গাৰ্জিয়ান হোৱা ন, ৰেগুলেটৰ নহয়। এতিয়া হোৱাট ইজ ফ্ৰী স্পীচ? ফ্ৰী স্পীচটো কি হয়? আমি ফ্ৰীলি ক'ব পাৰোঁ মানে ন, আমাৰ নিজৰ এক্সপ্ৰেছনটো আমি কৰিব পাৰোঁ। আৰ্টিকেল 19ত আছিলে ন, যেনেকৈ ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন ইজ দ্য ৰাইট, এইটো এটা ৰাইট হয় আমাৰ টু এক্সপ্ৰেছ অপিনিয়নছ, আইডিয়াছ, বিলিভছ এণ্ড ইনফৰমেশ্যন থ্ৰু স্পীচ, ৰাইটিং, আৰ্ট অৰ ডিজিটেল প্লেটফৰ্মছ উইদাউট আনডিউ ইণ্টাৰফাৰেঞ্চ। ইট ইজ এ ফাউণ্ডেশ্যনেল টু ডেম'ক্ৰেচি, এইটো ডেম'ক্ৰেচিৰ ফাউণ্ডেশ্যনেল কথা হয় ফ্ৰীডম অফ স্পীচটো। এনেবলিং ডিচেণ্ট, একাউণ্টেবিলিটি, ইনফৰ্ম চইচ এণ্ড দ্য ফ্ৰী এক্সচেঞ্জ অফ আইডিয়াছ। এতিয়া আমি চাওঁ অলপ কনষ্টিটিউশ্যনেল বেকিং বা এইবোৰ ফ্ৰী স্পীচ। আৰ্টিকেল 19 ক্লজ 1 চাব ক্লজ এ কি কয়? গাৰেণ্টিজ দ্য ৰাইট টু ফ্ৰীডম অফ স্পীচ এণ্ড এক্সপ্ৰেছন টু অল চিটিজেন। দেন আৰ্টিকেল 19 চাব ক্লজ 2 কি কয়? পাৰ্মিটছ ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যনছ অনলি অন স্পেচিফিক গ্ৰাউণ্ডছ। কিছুমান স্পেচিফিক গ্ৰাউণ্ডছতে ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন লাইক sovereignty and integrity of India, security of the state, public order, decency or morality, defamation, contempt of court and incitement of an offense. এইবোৰত হেৰি আছে বাৰু, পাৰ্মিট মানে ৰিজনেবল ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন আছে। এনেই আমাৰ ফ্ৰীডম অফ স্পীচটো আমাৰ ৰাইট হয়।
Number 3 is the ground under Article 19 Clause 2 are exhaustive, not illustrative. It is exhaustive, illustrative নহয়. Huh? এতিয়া কি? Role of courts in handling free speech. Number 1 होगा constitutional employee. Courts are tasked with examining whether restriction on speech are reasonable and constitutionally valid or not, with crafting regulatory frameworks or prescribing policy solution. কোৰ্টৰ কাম হৈ গ'ল কনষ্টিটিউশ্যন এম্পায়াৰ ইয়াতে কোৰ্টে এইটো চাব লাগে যে ফ্ৰীডম অফ স্পীচটো ক'ৰবাত ভায়োলেট হৈছে নেকি ন সেইটোৱে গাৰ্জেন এগেইনষ্ট prior restraint. Judicial scrutiny must prevent pre-censorship or blanket control, ensuring speech is restricted only after demonstrable harm and strict constitutional justification. Number 3 point is doctrine of separation of power. Law making and policy formulation belong to the legislature and executive, while courts must confine themselves to interpretation and review. Point 4 rights balancer within Article 19 Clause 2. Court may balance free speech with other rights only within the explicitly listed under Article Clause 2, avoiding expansion through judicial creativity. Challenges from regulation of free speech in India. Risks of prior restraint. Broad or preventive regulation can silence expression before any actual violation occurs, undermining democratic debate or dissent. Vague or subjective standard. Indeterminate terms like morality or offensiveness enable arbitrary enforcement, leading to inconsistent and biased restrictions. Chilling effect on speech. Fear of prosecution, takedown, or sanction discourages citizens and media from exercising legitimate criticism on unpopular opinion. Judicial overreach. When courts extend cases into policy-making domain, they risk weakening constitutional boundaries and democratic accountability. Number 5. Digital regulation complexity. Online speech involves scale, speed, and technological nuance, requiring expertise beyond traditional judicial capacity. এইবোৰ কিছুমান চেলেঞ্জেছৰ কথা আমাক লিখা হৈছে আৰু কি কেছেছ এণ্ড জাজমেণ্ট কিছুমান কি কেছেছ এণ্ড জাজমেণ্ট ফ্ৰীডম অফ স্পীচ লগত ৰিলেটেড কি সাহাৰা ইণ্ডিয়া ভাৰ্চেছ চেভিৰিয়ৰ দ্য কোৰ্ট হেল্ড ডেট প্ৰি চেঞ্চৰশ্বিপ মাষ্ট বি এভইডেড and postponement of publication permitted only as a last resort under strict standard. আৰু এটা নেক্সট কেছ আছে কি কৌশল কিশোৰ ভাৰ্চেছ ষ্টেট অফ ইউপি কি হৈছিল এই কনষ্টিটিউশ্যন বেছ ক্লেৰিফাইড আৰ্টিকেল 19 ক্লজ 2 grounds are exhaustible and no new restriction can be judicially added. Common cause versus Union of India. The court cautioned against judicial attempt to solve policy problem beyond institutional competence. Others, Cooperative Housing Society versus Union of India. The court refused to mandate disclaimers, affirming that content regulation lies with statutory authorities after due process. Shastraz Singhal versus Union of India. Section 66A of the IT Information Technology Act was struck down for vagueness and its chilling effect on free expression. Next topic is child labor rescuers rise in Assam. Context to some over 2,800 child laborers rescued in Assam ketia 2020-25 mostly from commercial sector. Then number 2, despite rescues, enforcement, rehabilitation and deterrent remains weak, exposing serious governance and child protection gap. মানে যদিও ৰেস্কিউ কৰিছে কিন্তু কিছুমান এইবোৰ মানে ৰিহেবিলিটেশ্যন এইবোৰত ইমান ভাল হেৰি হোৱা নাই কাম হোৱা নাই এতিয়া আমি কি ইছ্যুজবোৰ চাওঁ নম্বৰ 1 উইক লিগেল এনফৰ্চমেণ্ট 1264 cases registered but only 6 conviction extremely low conviction rate. Several districts Gwalpara, Dhemaji, Hailakandi reported no cases against employer despite rescuers. Undermines deterrence under the Child and Adolescent Labor Prohibition and Regulation Act 2016. Child labor is a cognizable offence. Poor compensation and wage recovery. Back wages rarely paid, negligible in most districts. Only 5.2 lakh
allocated to across 4 districts. Many districts received no funds for 5 years. 19 districts provided no immediate compensation, violating NCPCR SOP payment within 17 days. Judicial mandate ignored. MC Mehta State of Tamil Nadu, rupees 20,000 by employer, 5,000 by government, 1,000 sword. Number 3, inadequate rehabilitation and education. Greater than 300 children enrolled in school over 5 years. Large inter-district disparity. Many districts show nil enrollment. No data or linking family to social security scheme. High risk of re-trafficking due to lack of follow-up. Now 4 point policy and institutional gap. No clear strategy to address domestic child labor. Weak interdepartmental coordination, labor, education, social welfare, police. Poor monitoring of employer accountability. ঠিক আছে, আজিৰ এইখিনি কিছুমান কুৱেশ্যন দিয়া হৈছে, চবে ট্ৰাই কৰিবা। থেংক ইউ।